And here we go. Music off. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence de presse du meeting de Paris Diamond League. Welcome everyone. Welcome to the press conference of the Paris Diamond League meeting. We are very happy to have you all here today. On est très très heureux de vous retrouver tous. Pour commencer, juste quelques petites infos quand même, quelques petits chiffres sur le meeting de demain. Alors demain, c'est dans le Diamond League, 200 athlètes qui vont prendre part à la compétition. Pas moins de 3 recordman et recordwoman du monde qui seront là, 8 champions olympiques et 25 champions du monde en salle ou en extérieur. So just a few figures about tomorrow's event. 200 athletes will take part in the Diamond League events. Tomorrow it will be 3 world record holders, 8 Olympic champions, and about 25 indoor and outdoor world champions. That says a lot about what's going to happen tomorrow and how excited we are. Ça en dit long sur ce qui nous attend pour demain. Donc 14 épreuves Diamond League et la bonne nouvelle, c'est que le public a répondu présent. On va en reparler, hein, on est à quelques semaines du début des JO. Le public a répondu présent. On est à quelques places d'être plein demain. The good news is that the crowd is here. Of course, we are very close to the Olympic Games and we are very happy to announce that we are a few seats away from being full house tomorrow. So it's going to be an amazing moment. Our first guest, hello, Pet Stansti, CEO of Diamond League, and Mr. Lothar Schuppet, CCO of ZEEKR. We'll talk about the new sponsor, the new partner of Diamond League. But to start with Petr, it's the 8th leg of the Diamond League season. How has the season been going so far? Très bon. No. Bienvenue à le bel stade de Charletti, but I'll now switch to English. Wow, yeah. Well, you told me you didn't want to speak any French. No, I don't That's want great. to speak wrong French. Wrong French, right, sorry, right. No, so I'm very happy being here. And as you said, it's the 8th leg of 15 Wanda Diamond League meetings this year. And we have so far seen quite a good season. I say quite a good, it was very good, but the last season was so outstanding that it's difficult to replicate. But we started in Xiamen on the same foot we ended last season. We ended last season with a world record by Mondo Duplantis in Eugene, and we started this season with a world record by Mondo Duplantis in Xiamen. And you'll be having him here as a guest, I think, some minutes before 5 o'clock. But of course, as you said, it's 200 athletes, and it's the best athletes you can have at a one-day meeting. So you will also have other outstanding performers, both male and female here, like Faith, who broke the world record here last year. So we are really looking forward to another great event, and that the stadium is sold out is really great news. Alors Pet nous a expliqué que oui, en effet, on va voir les meilleurs athlètes du monde. Cette année est pour l'instant une très très belle saison. L'année dernière a été absolument extraordinaire. Donc évidemment, on attend encore les prochains meetings pour voir le bilan qu'on pourra faire à la fin de l'année. L'année dernière, on a fini à Eugene avec un record du monde de Mondo Duplantis et on a commencé la saison à Xiamen avec à nouveau un record du monde de Mondo Duplantis. Donc oui, ce sont les meilleurs athlètes. On ne va pas oublier que l'année dernière, le 3 records du monde avait record du monde. Well, we will see that the athlete will perform, but we are the best meetings in the world. So we also have to perform off track. And that, of course, doesn't mean only a good organization, good facilities for the athletes, good hotels, good food. And they need to feel well. But a part of our task is also be the best when it comes to sustainability. And maybe you all know that World Athletics has declared that all meetings or all events under their authority have to be zero CO2 neutral by 2030. So we are doing a thorough audit in this year of all of our events, and that's why we are so happy having found a partner in ZEEKR, an electric vehicle manufacturer that will allow us to reach that goal. And it's also your claim and our claim to be innovative, and you will speak about it a bit more. There's a perfect match. So thank you for joining us, and it's going well, I think, so far. Donc il dit évidemment que oui, on a les plus beaux meetings au monde, mais aussi on a des responsabilités sur l'organisation.
Et l'organisation doit être parfaite. Et il y a un objectif en 2030, il faudra que nous soyons CO2 neutral, c'est-à-dire qu'on doit être à l'équilibre au niveau de la dépense énergétique. Et donc, ils ont conduit des audits sur les événements et d'où le partenariat qui a été mis en place avec ZEEKR. So talking about sustainability, Lothar Schuppet, you are the CCO of ZEEKR. Can you tell us a little bit about the values and why you chose to be in a partnership with Diamond League? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des valeurs de votre entreprise et du choix que vous avez fait de vous associer avec la Diamond League? Yes, thanks a lot. First of all, also good afternoon from my side, and I'm very honored and happy to be here in France, because France, or Paris and France, is a very important market for the future for us. A high demand in electric mobility, high increase in EV share, which is at the moment here in France, and that's why I'm happy being new partner here at the Diamond League. Let me introduce you quickly what ZEEKR is. ZEEKR belongs to the automotive group of Geely, and Geely probably you know, Volvo belongs to Polestar, and of electric mobility for the Geely group. And we have invested substantially also in Europe. In Europe we have the Global Design Center, which sits in Sweden, in Gothenburg, so all ZEEKR cars are designed in Gothenburg. And we have an R&D, so a Research and Development Center, ZEEKR Technology Center in Sweden also, where more than 1,000 engineers are developing electric zero-emission platforms. And so far, you can buy ZEEKR in Europe only in Sweden and Netherlands, but we are coming soon to France. Alors, il nous explique qu'évidemment, le partenariat est important. Il est d'abord très, très content d'être à Paris, parce que Paris, justement, est un marché qui demande beaucoup au niveau... pas Paris, d'ailleurs, pardon, la France est un marché qui demande beaucoup sur les voitures électriques. ZEEKR, il nous explique un petit peu que fait partie d'un groupe plus gros, ce qui s'appelle Geely, qui inclut par exemple la marque Volvo. Et ils font partie de la recherche technologique, tout ce qui est mobilité électrique pour la marque Geely. Et donc, ils ont installé leur centre design de création des voitures en Suède. Et ils ont aussi un centre de recherche qui comprend plus de 1000 ingénieurs qui sont donc en Suède. Aujourd'hui, on peut acheter des voitures ZEEKR seulement en Suède et dans les Pays-Bas. Et bien sûr, l'objectif est de pouvoir ouvrir des magasins, des centres prochainement en France. Yeah, and of course, why are we now at Diamond League? Peter, you said it already. Here, the Diamond League here are meeting the best of the best athletes, and that is exactly what we also striving for as an automotive company. We want to produce the best cars, and we want to looking for more. That's why our brand slogan is "Seek More." I think that is what every athlete also is doing, every competition, and probably will see tomorrow. What are we doing? We are providing a car fleet to the Diamond League, contributing to the sustainability, zero emission, and we have two models. One model is the 001, it's a shooting brake car, and the second model is an urban SUV, the ZEEKR X, which we are providing here. And just to also announce it here, the last days we have just communicated it, we have been achieving the 5-star rating of the green NCAP, which shows that we are in the highest rating of being sustainable, energy management, consumption, sustainable. And I think that is a great achievement where we also standing for. Alors, il nous expliquait en effet que le slogan de la marque, c'est Seek More, chercher toujours à faire plus, à faire mieux. Et donc, c'est dans cet état d'esprit qu'ils se sont associés à la Diamond League, puisque ça va avec l'état d'esprit des athlètes et de la recherche des athlètes. Ils expliquent aussi qu'ils amènent en fait au meeting Diamond League un ensemble de voitures qui permettent d'aider le meeting à être moins énergivore, à moins prendre d'énergie. Ils amènent 2 modèles, le 001 et un SUV citadin. Ils disent aussi qu'ils ont eu un label qui leur permet de montrer tous les efforts qu'ils ont fait au niveau énergie, d'éviter la consommation excessive d'énergie. Yeah, and last but not least, I would like to share with you our Diamond League edition. It's an ZEEKR X model, which we just have prepared together with the Diamond League. It's a special edition which you can pre-order here also in France and in the countries, buy it already where we are live.
It's an edition for a special prize with special content, and one content is really special also from the Diamond League. You will receive with the car a bib signed personally by the athlete, which is a nice memory being part of that Diamond League. Et donc il explique que pour tous les fans d'athlètes et ceux qui veulent aussi avoir une voiture qui soit qui soit plus propre, il propose une édition particulière, Diamond League. Donc ici la voiture X ZEEKR. Donc on peut la précommander déjà, même si on ne peut pas la voir directement en France, mais on peut la précommander. Il y aura un prix particulier fait pour les commandes en ligne. Et parmi les cadeaux qui seront offerts, il y aura un dossard signé par un des athlètes premium du meeting. Thank you very much. Merci. Vos questions, bien entendu. Hello, Marileidy. Hello, have a seat. Alors, mon espagnol étant ce qu'il est, on a quelqu'un d'autre encore qui vient nous aider pour la traduction. So, my Spanish being where it is, I was explaining that we have you with me to help me with the questions. Yeah, sorry, my Spanish is not good enough. Okay, Marileidy Paulino, welcome to Paris. Hola, hola a todos. Siempre me encanta venir a París. De verdad que uno de los países que más me agrada. Elle est très contente d'être à Paris. C'est un des pays qu'elle aime beaucoup. We are very happy to have you also. Muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Three victories in the Wanda Diamond League this season. Of course, the first question is, what are your ambitions for tomorrow? Ya tienes 3 victorias en esta temporada y que ellos quieren saber cuál es tu ambición mañana. Bueno, mi ambición sería tener un buen tiempo, ejecutar una buena carrera. Her ambition would be to have the best time she can have and to execute a perfect race. Voilà, donc là, ses ambitions, c'est d'aller atteindre un temps le meilleur possible et surtout, a priori, d'exécuter la bonne course, la bonne façon de courir, j'imagine, qui a été vue avec son coach. Silver medalist in Tokyo. Of course, we must talk about the Olympic Games that are just around the corner. So, silver medalist in the last Olympic Games. How do you feel about next month? Medalla de plata en Tokio y que claro que tienen que hablar de las Olimpiadas que vienen a la vuelta de la esquina. ¿Cómo te sientes en lo que viene ahora en este mes? Bueno, me siento muy bien, gracias a Dios, muy preparada. He fortalecido cada parte de mi cuerpo porque sé que este será mi año, con Dios mediante. She says that she feels amazing, that she has been working every single muscle in her body, and that with God willing, she will achieve that gold medal. Alors, elle nous explique qu'elle se sent très très bien, qu'elle a travaillé sur chaque muscle de son corps et qu'avec l'aide de Dieu, elle espère atteindre justement cette médaille d'or. Est-ce que vous avez des questions pour Marileidy? All right. Te voy a preguntar en español. Un placer estar acá y muchas gracias por la oportunidad. Quería preguntarte, ya tienes el título de la Liga de Diamantes, eres también campeona del mundo, te falta el título olímpico. ¿Qué significaría para ti ese título? Y además que desde el 2012, desde Londres, República Dominicana no logra una medalla de oro olímpica. Bueno, para mí obtener el título olímpico significaría muchas cosas, tanto para mí, para el pueblo dominicano. Bueno, para continuar. She says that earning that Olympic medal would mean not just for her, but for all of the Dominicans as something truly great, since the last Olympic medal on this particular field was in 2012 in London. Donc il lui a posé la question un peu sur l'importance de la médaille d'or pour elle, et elle expliquait que la médaille d'or était importante évidemment pour elle, mais aussi pour tout le peuple qui est derrière elle, pour la Dominique, et que c'était Londres, c'est ça le dernier titre
d'or, le dernier titre pour le pays, et que donc elle sent qu'elle a aussi tout un pays avec elle. D'autres questions pour... Hola, buenas tardes, in French. Comment vous vous sentez mentalement pour demain? ¿Cómo te sientes mentalmente para mañana? Bueno, tengo una ventaja que mi mente siempre está fortalecida, gracias a Dios y gracias a la lectura, y sé que cada carrera que yo tengo siempre será mejor. La de mañana será excelente. She feels that it will be excellent, that she always feels prepared mentally, and she does her best to just be as ready as she can be for every race. Donc elle se sent bien et elle travaille beaucoup sur son mental justement pour se sentir le mieux possible pour chacune des courses. D'autres questions devant? Marileidy, hablaste de lectura para fortalecer el mental. ¿Puedes darnos unos detalles más? ¿Qué libros en particular? Claro, siempre leo la Biblia y algunos libros de motivación, de autoayuda. She says that in order to strengthen herself in her mind, she reads the Bible and she also reads a lot of self-help books to make her feel stronger and ready. Alors elle explique que justement on posait la question sur quel type de lecture particulièrement, si elle avait un exemple de livre qui l'aidait à se sentir mieux, à se préparer mentalement. Elle explique qu'elle, c'est la Bible dans laquelle elle trouve de la force et aussi des livres de développement personnel qui lui permettent justement de travailler sur le mental. Alors... I was going to ask something about your faith, because you often speak about your faith in God, and would you just tell us more about that and how it affects your life? Siempre hablas de tu fe y de cómo eso afecta tu vida. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre tu fe y la importancia que tiene en tu vida? Bueno, yo siempre he dicho que todos los logros que yo he obtenido son logros de fe, porque sin Dios nosotros no podemos dar un paso hacia el éxito o hacia algo que queramos en la vida. She says that everything that she has achieved, it's because of her faith, and she believes that everything we ever do in life is a product of our faith and our relationship with God. Alors elle explique que tout ce qu'elle a réussi à faire dans la vie, elle sent que c'est grâce à Dieu et à sa foi. Et elle explique qu'en fait, elle estime que c'est la foi qui permet de réaliser tout ce qu'on fait, c'est à travers la foi. You said you were aiming for a good time tomorrow. What could be a good time? Que dijiste que mañana quieres hacer el mejor tiempo posible. ¿Cuál sería ese mejor tiempo para ti? Bueno, para mí sería entrar a los 48 nuevamente, ya que siempre en el año hago 48 antes de un campeonato. She says that 48 would be ideal because every time she is practicing and getting ready for every championship, it's 48. Alors elle explique que elle, ce qui serait un bon temps pour demain, c'est 48 secondes. C'est comme ça, c'est toujours l'objectif qu'elle a avant les grandes compétitions. Hola. Being in Paris and with the Olympic Games in just a few days, how excited are you about the Olympic Games? Estar en París y tener las Olimpiadas a la vuelta de la esquina, ¿qué tan emocionada estás por las Olimpiadas que vienen? Bueno, siempre trato de mantener mi energía un poco calmada, ya que dicen que la desesperación a veces nos tiende a llevar al fracaso, pero me siento feliz siempre de poder acercarme un poquito más a los Juegos Olímpicos, ya que son aquí. She says that she feels very happy, but that she has to try to keep herself calm because when we get too desperate or too excited, it might lead to failure sometimes. So she tries to stay calm, but she's very happy and that she's mentally prepared and very happy to be here. Alors elle explique évidemment qu'elle est très 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 contente, mais qu'elle fait aussi attention à ne pas se laisser déborder justement par l'enjeu. Puis voilà, donc encore une fois, le travail mental, le fait de se calmer, de travailler sur son mental pour être prête et dans les meilleures conditions pour les JO. Merci Marileidy, gracias. And see you tomorrow. Que nos vemos mañana. Thank you. Merci beaucoup.
Yeah, I think so. Yep. Cool. Okay. Me? Oh, Laura, you want her to? Oh, okay. All right. So welcome, Laura. Welcome to Paris. Thank you. Thanks. My first question will be about your official British selections for the Olympic Games. You are now officially selected for the Olympic Games Paris 24. What difference does it make about your race tomorrow? Does it change anything, or you're just on the same emotion? Yeah, I think coming into Olympic Games, in order to be the best that I can be, then I've kind of had this mindset that I'm going. I think I've got to prepare for competing in Paris, so it's always been in my mindset that I was going to be there. But I never take it for granted qualifying, so it's just really nice now to have ticked that box and be officially on the team and going. And yeah, it's lovely to be here in the same city, about a month ahead of when I'll be competing there next. Yep. Alors, elle s'est toujours dit durant toute sa saison qu'elle serait aux Jeux Olympiques, mais malgré tout, il faut passer par la sélection. Et même si elle savait qu'elle y serait, il faut jamais décider que c'est fait. Donc, elle attendait quand même que ça ce soit, check, ce soit fait. C'est fait depuis ce week-end. You have you're third in a ranking this year. Tomorrow you will be competing in a high-level race. What are your expectations about tomorrow? I think it'll be pretty fast. I think with faith in the race, it's always going to be a quick one. So yeah, this will be my last 1500 before I race at Olympics. So I'm just hoping to go out there and have a really strong run and hopefully run a fast time. Donc elle explique que oui, ça va être probablement une course qui va aller très très vite étant donné que Faith Kipyegon sera dans la course. Elle explique aussi que ce sera son dernier 1500 mètres avant les JO. Donc elle sait que ça va aller vite, elle sait qu'il va falloir suivre et elle a très très hâte. How do you feel about racing with Faith? How do you prepare for that? Prepare for a fast race, I think, yeah, and try and hang on as long as possible. Yeah, no, it's I actually think I'm like her world record lucky charm. I was in all 3 of her world record races last year, so it's always a fast one when we're together. But yeah, we've been racing together, goodness, for about a decade now, and a lot of global finals. So we've always been together in a lot of races. So it's always a privilege to race against her, and see loads of records get broken at the same time. So yeah, no, it's a privilege to be in the field with her, and hopefully we can both have a good run tomorrow. Donc elle explique que oui, en effet, avec un peu d'humour, il va falloir s'accrocher et être le plus possible juste derrière Faith. Elle explique aussi qu'elle pense qu'elle est son petit porte-bonheur, puisqu'elle a été dans chacune de ses courses où elle a battu le record du monde. Donc elle se dit que demain, ça pourra encore aller très très vite, et que c'est toujours un privilège de courir avec une athlète de ce niveau. Donc elle est très contente. Est-ce que vous avez des questions pour Faith? Pour Laura. Any question for Laura? Des questions? Oui. Thank you. I would like to know, it's okay? How you balance having to compete a few days before the Olympics with your preparation, not to push too hard and still have a good performance here. Yeah, no, it's tricky kind of balancing your training with racing, especially so close to championships. But this is one we can target quite a while out. You know, it's my last 1500, so we do want to run fast here, and it'll just give us a good indication as to where things are at with a month ahead of the Olympics. So I'm going to go into a big training block off the back of this. So it'd be nice to get hopefully a fast run out and then go back into training and tweak anything we need to ahead of the Olympics, and get a hard stint of training and to be in the best place I can be in August. Yeah. Donc elle dit oui, en effet, c'est pas facile de gérer des événements qui sont si proches des Jeux Olympiques. Après, elle dit que là, c'est son dernier 1500, d'une course qu'elle espère rapide demain, et qu'après cette course de demain, elle rentre dans un gros cycle d'entraînement pour se préparer au mieux et être dans la meilleure place possible pour les JO. Est-ce que vous avez d'autres questions? Any other question? All right. Okay. Thank you very much, Laura. And we'll see you tomorrow on the field of play. Great. Thanks very much. All right. Thank you. Thank you.
all start. Welcome back to the press conference for the Diamond League Paris. We are now with Alison Dos Santos. Bonjour, Alison. Bonjour. You're ready. Your French is here, right? So, Alison, my first question will be about your season. Your season best this year is 46.63, right? So, what's the plan for tomorrow? The plan for first of all, like, bonjour, good morning for everyone, good afternoon, to be honest. And it's been like a great season, run like nice times, but we want to run faster. And it's my first time here in the Diamond League Paris. I was really, really excited to just come here, run in this like amazing city, an amazing stadium. So I'm really, really excited to see what I can do tomorrow. We can just show up tomorrow. We are ready to run like fast time, so that's exciting. Alors il est très excité. Il nous expliquait que c'est sa première fois à Paris. Première fois à Paris. Be careful, Paris is dangerous. Really was telling me that. Première fois donc à Paris. Évidemment, il est prêt à courir très très vite. C'est l'objectif d'aller plus vite encore. Il nous explique que voilà, il est extrêmement content et que la saison a été plutôt bonne pour l'instant, mais que l'idée c'est évidemment d'aller beaucoup plus vite. How faster? What's the like? Can you tell us a bit more about what faster means? I think, of course, like the main goal of the season is run really, really fast in the Olympic Games, but we don't have like our exact time that we want to run there. We just want to like keep improving, getting faster and faster. So we are thinking about something faster than I already run this season. So I cannot like tell you our exact time. I just want to like go out and just run fast, literally just give my best, do everything right, like a perfect race to see how we are right now and how fast we can be in the next race. Donc l'idée là, il veut pas nous annoncer de temps exact. Par contre, il nous explique que là, évidemment, il veut savoir où il en est. Il veut savoir. De toute façon, il veut aller plus vite. Season best, hopefully tomorrow. Il veut aller plus vite. Il veut mettre tout en place pour voir où il en est, faire une belle course, une bonne course, parce que évidemment l'objectif, c'est demain est une très belle compétition, mais l'objectif reste évidemment, ce sont les Jeux dans un petit peu moins d'un mois. So talking about the Olympic Games, which is obviously the real goal of the season, what's your next steps? What are your next steps for to prepare for the Olympic Games? So me and my coach, the whole group, we had like a preparation after the first competitions of the year. We stopped a little bit, got to practice to just really, really see what we need to work on it. And now we are better if you compare for the first block of competition. And the goal is really like run fast. We're gonna do Paris, we have like Diamond League Monaco as well. So we're gonna use those competitions as a preparation to see what we need to work, what we need to improve, because the most important part of the preparation is already did. So now we just go out, enjoy, and try to run faster, try to have fun, and just be myself out there. Alors là, il explique évidemment, en fait, il a fait un bloc de compétition après lequel il s'est un petit peu arrêté pour refaire un cycle. Et là, il fait Paris aujourd'hui, Monaco la semaine prochaine, voir un petit peu où ils en sont avec son groupe, avec son coach, voir un peu où ils en sont. Et puis, on est vraiment dans l'idée, dans ce qu'il nous dit, c'est de prendre du plaisir, d'être dans le plaisir de courir et de voir ce qu'il en sort et ce que ça donnera. The last Olympic Games, bronze medalist, right? So I guess your ambition for Paris are a bit higher? Yes, of course. We like the upgrade, you know. We got the bronze in 2021. That was awesome. That was amazing. But now we are in a different situation. We're going to fight for the gold. We are here to fight for the gold. The bronze was amazing, but you always want to get better, run faster, and we are here for fight for the gold. Alors évidemment, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, tu étais médaille de bronze à Tokyo. Donc on imagine de façon assez logique que tu as des ambitions encore plus hautes pour Paris. Il me dit évidemment, on veut aller plus vite, on veut aller chercher cette médaille. Donc oui, évidemment, c'est un des objectifs. Questions. Okay. Okay, the mic is coming. Alison, eu vou perguntar em português, vou traduzir. Se puder responder um pouquinho em português e traduzir, eu agradeço. Perfeito. Queria saber se você se sente, nesse estágio da preparação, melhor do que você estava em Tóquio, 3 anos atrás.
E como é que está teu joelho depois que você passou no menisco e tal? So, at this stage of a preparation, do you feel you're better than 3 years ago going into Tokyo? And how is your knee after the problem you had, physical problem? Alors la question là c'est dans ta préparation jusqu'ici, est-ce que tu te sens mieux qu'avant Tokyo et comment va ton genou? Começa em português, depois eu vou. Então, eu sinto que eu estou bem melhor do que há 3 anos atrás. A preparação está correndo mais leve, mais solta. E levando em consideração a temporada que a gente teve ano passado em relação ao joelho, estou um joelho saudável, a gente passou pela cirurgia, hoje não sou um atleta que se preocupa mais com a cirurgia que eu tive, então estou bem tranquilo quanto a isso. E comparando de 2021 com 2024, a gente está em outro level já, a gente está pensando, a gente está nos comparando com outras temporadas, porque 2021 foi muito bom, mas 22 foi melhor, 23 a gente teve a cirurgia, então a gente sabe que 24 pode ser melhor ainda. Então, comparando as temporadas, com certeza essa é a minha melhor temporada em relação à preparação, a treinos, então isso nos deixa a gente muito animado que a gente pode fazer. So, answer in English right now? Thank you. So, if you compare like my shape right now with 2021 or 2022, we are like really, really better, running faster, like stronger. So we just improve, just achieve what we want in this preparation. So I'm really excited to see what we can do because in 2021 we were like really, really nice time. In 2022 we run faster, and now I'm better than like I was in 2022, 2021. So they just like make me feel excited for the next race, you know, just like want to run faster, want to do something great. And about my injury in my knee, like it's healthy, there's nothing wrong anymore. I don't like really don't bother me anymore. So I feel that like I have like 2 healthy knees again, and that's really, really good. Just be able to go out the track, to practice, to do out exercise without like feeling pain or something like that. That's amazing, and I'm really, really happy to be healthy again. Alors il explique que oui, il se sent mieux, il se sent plus rapide, plus fort sur les exercices. Et donc évidemment, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure, il a très hâte de courir parce qu'il sent qu'il est mieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire? Il sent que ça peut être encore mieux. À propos de son genou, il explique qu'il n'a plus de douleur, qu'il peut faire tous les exercices sans douleur, sans avoir à se préoccuper de son genou. Donc de ce côté-là, tout va bien. Okay. At the Olympics, of course, the competition will be really hard. How do you see? Do you think on the rival or just you're doing your best? Alors, au JO, la compétition va être difficile. Est-ce que vous travaillez et pensez à vos adversaires ou est-ce que vous vous concentrez exclusivement sur vous-même? That's a great question. I'm just like really thinking about my race, my preparation, what I'm doing. Because if we stop to think about like the other guys, I'm gonna stop thinking about me and not be getting like ready in the way that I can. So I think like just relax and have the thought that I'm doing my best. I'm really doing everything that I can, and I hope they are doing that as well, because it's more than just win the Olympic Games. You want to run fast. Like in 2021, like the final was incredible, was amazing. So you want to produce that again, want to do that again. So I think like everyone is doing their best, because 2024 is Olympic year, it's Paris, the feeling is different. You start the preparation in a different way, you know, like the way that you're feeling is way different. Like you get more excited, things go like easier for you, I guess. Like, of course, like the pressure is a little bit more as well, but if you can do with that, it's also amazing. And I'm excited to see what we can do, not just about me, but like I'm not thinking about like Costa, Ray Benjamin, like all the other guys. I'm really just like thinking about my race, my time, my hurdles. Alors il explique que non, il évite de trop penser aux autres parce qu'autrement il ne se centre pas suffisamment sur lui-même. Il explique qu'à Tokyo en 2021, la finale avait été extraordinaire et que là, pour la préparation pour 2024, c'est une préparation qui est encore différente. Il s'est préparé différemment, avec une ambiance qui est différente. Évidemment, il a une pression qui est autre, particulièrement dans son pays, évidemment. Donc c'est plus facile par certains aspects, mais une pression qui est plus là. Mais non, il reste concentré sur lui-même et l'idée c'est d'offrir une finale qui soit de la même qualité ou encore plus extraordinaire que celle qu'on a connue à Tokyo. Okay, this is a little bit similar question, but 400-meter hurdle is
competitive, most competitive in history, no? And with your record, it would have been easier to become an Olympic champion in the past. So how do you feel about this tough situation? Alors, la question, c'est que le 400 mètres run n'a jamais été aussi compétitif dans l'histoire de l'athlétisme et que donc pour aller chercher un titre de champion olympique, ce sera plus dur. Enfin, ça n'aura jamais été aussi difficile. Comment lui, il vit cette situation? I think there's beauty in what you're doing right now because it's really, really tough. It's not just one guy running fast, like it's a whole group. So that's exciting, you know, like you are able to watch an event. They're gonna be like me, Carter, Benjamin, Willie, a bunch of guys. And it's like you don't know who's gonna win. You know, you don't know like how fast we can be. So I think that's excited. You know, that you can just be there and having fun watching the whole race because you're gonna be like really, really thinking the whole time like 100, 200, 300, 400. Who's gonna win? Who's gonna be the fastest one? Because we are all in a good shape. We are all doing like great things. Alors il explique que oui, c'est vrai que c'est très compétitif, mais il y a une sorte de beauté dans la situation, c'est qu'en fait il y a un suspense comme on a rarement vécu. Il explique qu'ils sont 3, 4 à pouvoir aller chercher le titre, et en fait lui-même, alors qu'il fait partie de la course, est très excité par le fait d'imaginer les spectateurs qui ne savent pas aux 100 mètres, aux 200 mètres, aux 300 mètres, aux 400 mètres, voilà, qui va gagner. Et donc lui, il trouve ça, alors évidemment il est dedans, mais il trouve ça extrêmement beau et formidable d'être sur un tel niveau de compétition. Can I ask one more question? Okay. I heard that you started athletics because your family was a little bit poor and you need to earn money. But now that you are one of the world top athletes, how has your situation changed? Alors il explique qu'a priori il a lu qu'il avait commencé l'athlétisme aussi venant d'une famille avec des moyens très très bas et que maintenant qu'il fait partie des athlètes, les top athlètes mondiaux, comment sa situation a évolué? So my family like never was rich, but like we were poor. Like I wouldn't say poor, but like we always had everything that we need, but you know we weren't rich. And that situation, of course, like helped me to get in the sport, to be in track and field, because it was something like I could get some money from it. But I also love what I'm doing, and now with like my race, like the time that I'm running, my sponsorship, everything, I can just like provide to my family, and I think like that's amazing, you know, being able to help your family, to help everyone, just provide good things for them, just really, really be there when they need, because we are family, we have love, we have friendship, we have everything, but sometimes we need to pay the bills as well. So be able to do it for your family, something like that's amazing. I love it. Alors il dit qu'il est très très heureux parce que grâce à ses courses et à ses sponsors, etc., il peut maintenant aider sa famille. Donc oui, sa famille était, il explique qu'elle n'était pas non plus pauvre, mais qu'il a toujours eu ce dont il avait besoin, mais qu'aujourd'hui c'est aussi lui qui peut rendre à sa famille et les aider, qui a les amis, etc., mais que voilà, de pouvoir être là pour sa famille, c'est quelque chose qui le rend très très heureux. Bonjour. Bonjour. Would you like to explain your situation about your steps? 12 and 13, 14, and when, where, and it's changed something from 2022 and 2021 in the steps. Thank you. Alors la question là porte sur ses foulées. 12, 13, 14. Est-ce que la situation a changé depuis Tokyo? Yes, like the situation changed from 2021 to 2022, but I still in the same situation of 2022. In 2021, I was doing 2 hurdles with 12 steps. It was like the 4th hurdle and the 5th hurdle. The 5th hurdle, now we are doing like from the 3rd one to the 6th one with 12 steps. Because with 12 steps, I can run freely. You know, it's easier to run faster. Because we're doing 13, I was struggling to run between the hurdles. So now I feel like more free to run. We can run faster. That's why like we improve the result, just running really, really faster in the first 200 meters of the race, because now we are able to actually like run if there was no hurdles. So that's what was the situation that we changed between 2021 and 2022. And after that, it's still the same. I'm still doing 13 until the end of the race. So we're not planning to change that like anytime soon.
Alors, d'après ce que j'ai compris, donc de la 3e à la 6e, il court en 12 foulées, ce qui lui permet, en fait, dans ce qu'il ressent, de courir librement, de se sentir plus comme s'il courait presque sans avoir à passer les haies. Et ensuite, pour le reste de sa course, il est bien en 13 foulées, 13 steps for the end of the race, right? Donc ensuite, après la 6e haie, il court bien en 13 foulées. Donc c'est sa façon. Actuellement, c'est comme ça qu'il court. Good afternoon. What does it mean to you to compete in Paris? Alors la question c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi de pouvoir courir à Paris? Oh, that's a great question. Like, since when I started to compete in the Diamond Leagues, like there was 2 Diamond Leagues that I always wanted to be, was Paris and London, and I'm gonna be able to do like both of them this year. So I'm really, really excited to see how gonna be the experience, you know, and also feel like the warmth of the crowd in Paris before the Olympic Games is gonna be amazing. You know, just be able to be here to see how the city embrace track and field, how they love sport, gonna be amazing. And the Diamond League, just everyone talk good about Diamond League, so it means a lot to me, to my coach, my whole group, to be here and be able to run like nice times, run again like nice athletes. Alors voilà, il est très content. Alors il y avait 2 étapes de la Diamond League qu'il voulait faire depuis toujours, c'était Paris et Londres. Il va pouvoir les faire cette année, donc il est très très content. Et puis il veut venir voir aussi un petit peu rencontrer le public parisien, le public français avant les JO, voir un petit peu comment la foule réagit au sport et aux événements. Et donc il est évidemment très très content. Il est là, il redit, il est là avec son groupe, tout le monde est là et il est très très content de pouvoir être là. And we are almost full house tomorrow. Okay, yes. We are here. That's exciting. Hello. Regarding the competitiveness of this event, you're talking about a big group running really fast and you wanting to run faster. Do you think it could lead to a new world record before the end of the summer? Alors la question c'est, on disait le niveau de course est extraordinaire dans le 400 haies. Et la question c'est, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un record du monde d'ici la fin de la saison? Yes, of course. I think in this situation that you are right now, with the shape that like we are showing to everyone, think about world record is not anything crazy, you know, and you can produce like nice things, run nice time. So it's as I was saying before, it's just wait and that's gonna happen. Of course, we are thinking about the Olympic Games. We want to run fast. Then like in this moment, I think get like in the line first will be more important than the time. But also we know that we need to run really, really fast to achieve that. So the world record is gonna be something that just gonna happen, you know, not naturally. We don't need to be worrying about it. I'm not talking just about me. I'm talking about like the whole event. I think we are capable to run faster than already did. So that's excited, you know, that's exciting. Know that we have a whole group that can fight for our world record. It's not like something that is impossible to achieve. Alors il explique que le record du monde n'est plus quelque chose d'inatteignable maintenant, justement par le niveau de performance de tout le monde. Et il ne parle pas juste de lui. Il parle en fait des 3-4 athlètes qui sont vraiment sur du très très haut niveau. Il dit que ce n'est pas forcément un objectif qui a été décidé, que par contre ça arrivera quand ça arrivera. Évidemment, on pense aux Jeux Olympiques, parce qu'on sait que dans cette course, il va falloir très très vite pour aller chercher le titre. Voilà. Mais encore une fois, il parle du groupe et pas que de lui. Thank you very much. Thank you, Alison. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you.
Welcome to Paris, Emmanuel. Thank you. So, Emmanuel, a new personal best during the Canyons trials, right? Yeah. Yeah. And you have the world best performance of the year. Yeah. Yeah. So, how do you feel about the race tomorrow? First of all, I feel so happy for this meeting tomorrow. I can say I thank organizers in Paris for Diamond League who invite me for this race. So I say I'm ready for tomorrow. Il nous explique qu'il est très très content que le Diamond League lui ait permis de venir courir ici et qu'il est prêt. Il est prêt pour demain. Okay. Of course, we are going to talk. We talked about Alison Dos Santos about the world record a few minutes ago. The world record is 1 minute 40 seconds 91. Do you have this time somewhere in the back of your head? Do you think about it? No, I don't expect this. So you come from nowhere. I decided to run my race in trials. Then you come from nowhere. I don't expect I can run 1:41. Ok, alors il n'est pas forcément sur ces objectifs-là, mais par contre, comme disait Alison un petit peu tout à l'heure, si ça arrive, ça arrive, mais il n'y pense pas forcément tout de suite maintenant. Ok. Have you run in Paris before? Yeah. Yes. Yeah. And so, what do you expect from the crowd? I expect something special to run here tomorrow. Because I prepare well for this is my preparation for Olympics, so I don't need any pressure. I need to run my race tomorrow. Alors là, demain, il attend évidemment une course qui lui permettra aussi de rentrer dans sa préparation pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc il est là justement dans le cadre de sa préparation aussi pour Paris. How do you feel about next month, the Olympic Games, Paris? How do you feel about it? I feel it's a lot of pressure for me because I need to prepare well because the Olympics is very tough. It's a big event, so I need to prepare well. But I feel it will be tough. Yeah. Alors il sait que ça va être une course difficile. Il sent la pression. Il sent que voilà, il y a beaucoup d'attentes autour de lui, mais il se prépare bien. Voilà, pour les Jeux. Est-ce que vous avez des questions pour Emmanuel? Well, with only 19 years old, you will turn 20 during the Olympics. You mentioned the pressure. What is the difference? Because you jump from running with the juniors for the World Champions in Eugene, and then you got the medal in Budapest. So you mentioned the pressure. How do you feel? What is the difference between categories? Alors la question là, c'est qu'il va avoir 20 ans pendant les Jeux. Il a couru déjà dans du très haut niveau chez les juniors. Il a eu la médaille à Eugene. Quelle différence il ressent par rapport aux Jeux? The difference is this is Olympics. This is not World Championship. So everybody, if you prepare well, so I expect tough competition because this is Olympics. This is a big event for me. This is my first time to run Olympics, so I expect very tough competition. Alors il explique que ce sont ses premiers JO et que c'est le gros événement de toute façon, c'est la plus grosse compétition qu'il ait fait dans sa carrière. Il dit aussi que c'est la différence entre les championnats du monde et les JO, c'est que ce sont les JO et qu'il s'attend à une compétition très difficile. So Emmanuel, 141.70 in altitude in Nairobi. That was huge. Does that give you more confidence or does it put more pressure on you? Alors il a fait 1:41.70 au Kenya, c'est un très 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 bon temps. Est-ce que ça te donne plus de confiance ou est-ce que ça ramène plus de pression? Yeah, of course. It's a lot of pressure for me because anyone you look for me, if you run 1:41, but I am still young, so I say it's a lot of pressure for me for Olympics because anyone you can say
if Wanyonyi can run 147, this guy is very tough. So I expect anybody can come for me. So I need to prepare well. Alors il dit que oui, en effet, ce temps lui met la pression parce que comme c'est le temps que, enfin, en gros, on va l'avoir à l'œil et que donc oui, ça lui met la pression. Gabriel. Hello. Sorry. Good afternoon. How do you prepare this pressure mentally? How do you prepare it? Comment, quel travail mental vous faites pour cette pression? What? How do you prepare mentally to deal with the pressure? Okay. I need to focus. I don't need many stories. I need to train well. But I need to run my race to control pressure from the people. Do you know the people, you can tell me you can run world record now, but for me, I'm not ready. So I need to control pressure from the people. I need to train well to focus for my race for Olympics. Alors d'après ce que j'ai compris, il dit aussi en fait qu'il y a la pression à la maison et que donc en fait il faut qu'il se concentre sur lui, sur son entraînement. Il a besoin de s'entraîner et de pas forcément répondre à toutes les sollicitations, de vraiment s'entraîner, d'être concentré sur son entraînement. Il n'est pas encore prêt et donc là il faut qu'il se concentre sur son entraînement. Gabriel. Alors Gabriel, une très très belle saison déjà. Champion d'Europe déjà à Rome, champion de France la semaine dernière à Angers, un passage obligé, on le disait, une course très très bien gérée avec un record personnel. Donc comment tu te sens avec une course qui va être très dense? Ouais, ok. Je dois le dire en anglais ou... Comme tu préfères. Ok. I think I feel good. The season is going well, and I'm happy to be back in the game. I had an injury last year, and I couldn't compete really well. And I'm really glad to be here, and can't wait to miss this one. And I'll run and hope for the best. Alors il dit qu'il apprécie d'autant plus cette saison qu'il était blessé l'année dernière, donc il est très très content d'être de retour, d'être là, de pouvoir participer avec les meilleurs dans les courses et qu'il a très hâte à demain et qu'il fera de son mieux. C'est bien parce que la traduction peut être vérifiée directement par la personne qui l'a dit. Gabriel, on va parler aussi évidemment de la sélection. Bon, pour toi, la sélection, je pense que tu l'abordes relativement sereinement, étant donné que tu es champion de France. Normalement, ça ouvre les portes. Mais la sélection tombe demain autour de 9h. Quand même, ce dont on peut se féliciter, c'est que le 800 mètres français va extrêmement bien et on l'imagine va se présenter au JO avec des ambitions. Alors, je disais, I was saying that our selection for the Olympic Games will be known tomorrow morning, but the 800 meters in France is in a really good shape. And I was telling him about the Olympic Games and saying that, of course, the French athletes will come with high ambitions for the Olympic Games. Yeah, we were 4 people for 3 places, and I just did my race at the nationals and ended up doing a PB and first place. So I think I can be really confident about the selection of the Olympics, and I think it's good to have some French. You know, every day at every training you have to push yourself harder in order to be at the top 3, and I think it helps us getting better and going through everything. And on the other side, when you don't feel well, this is where it is bad, because there's always someone to take your place, so you can't miss, you don't have a second chance. So. Alors il explique en effet le niveau est haut. Il y avait, on l'a su, il y avait 4 athlètes qui pouvaient prétendre
aux places pour les sélections pour les JO. 3 athlètes évidemment français pourront y aller. La semaine dernière, toi, tu disais que tu avais couru ta course. Tu t'es concentré sur toi et sur ta course. C'est très intéressant d'avoir un niveau aussi compétitif parce que ça oblige à toujours vouloir se dépasser, mais ça peut être aussi assez angoissant quand on se sent moins bien, parce qu'on sait qu'il y aura forcément quelqu'un pour prendre la place. Donc voilà, pour toi, c'est une très belle saison, donc de toute façon, tout va bien. One last question from my part. Tomorrow you will be running here. The crowd is here. We are almost full house for tomorrow. How do you feel? How do you deal with experiencing the Olympic Games at home? I think I just can't wait to run and race here. Every day we are close to the Olympics, and each day I just can't wait even more. So I suppose I'll just run and put the head on the other side and just run fast. And even if I ended up, I don't know if it's the good translation, but exploding, and I'll just try, and I'm here to run fast and nothing more. Alors il dit oui, bien sûr, c'est super. Et puis de toute façon, lui, c'est je vais courir vite, quoi qu'il arrive, quitte à complètement exploser en cours de course. Demain, c'est vraiment, on y va, on va chercher un temps. This is the goal. C'est le but pour demain. Est-ce que vous avez des questions pour Gabriel? Any question for Gabriel? Ouais, Gabriel, si on peut passer en français, ça sera plus facile pour bosser pour après. T'as enchaîné 2 championnats, 2 gros championnats avec de la pression. Dans quelle mesure c'est difficile d'attaquer une course comme ça, où tu sais que ça va sûrement partir très vite? Est-ce que tu abordes ça différemment? Est-ce que c'est quand même pas exactement le même mood, ou ça change pas grand-chose? I'm going to translate, even though 2 races in a row with big expectations. How do you deal with those 2 races, and how do you deal with having to run tomorrow again in a high-level race? Je pense pas que ce soit très différent. En tout cas, moi, j'aborde la compétition de la même façon. Et alors peut-être que ce sera pas la même tactique de course, mais mentalement et physiquement parlant, ça va être quasiment la même chose, et il y a rien qui va changer. Ou en tout cas, ça va être que du détail. Après, peut-être qu'il y aura pas, ce sera pas aussi facile de gagner, ça c'est sûr et certain, mais c'est quasiment la même chose, et moi je me suis préparé de la même façon. So he's explaining that for him it doesn't really change anything. It won't be different. Maybe tactic-wise it's going to be a bit different. He's going to run the same as he always runs, and maybe it won't be obviously as easy to win, but he will run and see how it leads him. Bonjour. Comment tu abordes les JO à Paris? Ça doit être particulier pour toi. Comment dans ta tête, comment ça se passe au niveau de la pression, de voir qu'il y aura ta famille, tes amis, les gens qui... Voilà, comment ça se passe pour toi mentalement? Ce qu'il y a le plus au quotidien, c'est que j'ai trop hâte, et il me tarde juste d'être au jeu et qu'il y ait le coup de pistolet, et puis que je cours en fait. Il y avait de la pression avant parce que forcément c'est à Paris, il y a beaucoup d'attentes, et puis finalement ça s'évacue quand même assez facilement, et je me concentre plus sur ça va être trop bien, il va y avoir tous ces gens autour de moi qui vont me pousser à fond, et pas plus si je me rate, je vais me faire défoncer. Non, franchement pour le moment c'est plutôt bien et c'est plutôt agréable. So the question was about how you deal with running at home with the crowd. We are in France, obviously, and he answers that for him, well, it's not that difficult. The only thing he has to deal with is how excited he is about running. He's looking forward to it. He wakes up every morning thinking, okay, how many days do we have left? And he knows there's a lot of people expect a lot from him, but he's just thinking about using the energy of the crowd instead of being scared of it. Gabriel, l'été n'a pas encore commencé au niveau des températures. Il pourrait faire très chaud pendant les Jeux. Est-ce que c'est quelque chose que tu prépares? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur pour ton 800 mètres ou pas spécialement? Non, ça me fait vraiment pas peur. Après,
je suis quelqu'un qui préfère la chaleur plutôt que le froid, donc ça déjà je pense que c'est plutôt intéressant. Et puis sinon après ça se prépare un tout petit peu au niveau de la récup, en tout cas faire des périodes de sudation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas pu en faire, parce que, le temps il ne s'y prête pas, mais je me préoccupe pas trop du temps là-bas. Après je sais qu'on a des protocoles avec la FFA de cool down, mais non, ça c'est quelque chose qui me perturbe pas trop. So the question was about the temperatures in France that are not exactly the temperatures we are used to in this July. We are saying that summer hasn't started yet in France. So the question was, do you prepare especially for the heat that we might have? And he says that no, he quite liked the heat. And they might be working on the sudation. It's like sweating. I don't know how you guys call that. Sweating. It's like a sauna. Okay. I mean, you're doing sauna, so the corpse sweat, and when you go on some heat for the Olympics, your body will be able to sweat easier and cool down the temperature. All right, so working on sweating, help your body deal with the heat. And then there are also some protocols with the French Federation, what we call the cool down protocols, in case the heat is really high. Oui, bonjour. Pour les spectateurs qui ont un peu de mémoire, on se rappelle de votre course avec Benjamin Robert ici, où il avait un peu joué des coudes. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont vos caractéristiques à vous et à Benjamin Robert? Qu'est-ce qui fait que vous êtes des coureurs de 800 mètres différents? Et qu'est-ce que vous pourriez éventuellement prendre chez lui qui fait peut-être un peu mieux que vous ou pas? Je ne sais pas s'il y a des choses. C'est vrai que moi je suis plutôt quelqu'un qui part vite et qui maîtrise bien l'allure 800, ou en tout cas partir vite ça me fait moins peur et j'explose moins, mais par contre c'est vrai que Bébert c'est un kicker quoi, donc bon, on l'a vu en 2022 et c'est ça spécial, et franchement si j'avais quelque chose à prendre de lui, ouais, ce serait son finish, clairement. So the question was about our two French athletes, our two top French athletes in the 800. What can you learn from him, and what could he learn from you? So he was explaining that he's the type of athlete who likes to start quite quick and then deal with the opponents. With the lactic. Deal with the lactic. And then Benjamin Robert, who is our other top 800 meter runner, likes to finish faster. So he said, if I had to take something from him, would be his capacity to accelerate throughout the whole home straight. Bonjour. Réaliser un nouveau record personnel juste quelques semaines avant une échéance comme les Jeux Olympiques, à quel point c'est important, prometteur, et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change aussi d'un point de vue mental? Ça change pas grand-chose, ça apporte juste de la confiance et de se dire que on est sur la bonne voie et il faut pas que ça change. Après, j'espère que je vais encore courir plus vite entre Paris et Monaco, mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de PB ou quoi, ça change rien. Moi, je sais que je fais des bonnes séances et je sais qu'en tout cas, quand je suis en compétition, je suis en forme et mentalement, je suis là. Donc, c'est le plus important. The question was a new personal best in Angers. What does he say? What does he say about how you feel? And he said, well, mentally, for me, it doesn't change anything. It just shows that training is going well, and that he doesn't know how he's going to run tomorrow or in Monaco. But whatever happens, he knows that everything is going well in during the trainings. So he's quite confident. All right, thank you very much, both of you. Thank you. À demain. See you tomorrow. Thank you, Emmanuel. Thank you, Gabriel. Thank you.
You've been warming, training just before, right? Yeah, just, I mean, nothing too crazy, just kind of moving around a little bit, waking the body up and everything like that. But yeah, feeling the track. Not the first time I've been here, but I know that it's a really nice stadium, a nice track, so yeah. Donc je lui demandais, en fait, on a vu qu'il s'était un petit peu entraîné déjà juste avant la conférence de presse. Il disait oui, juste me balader un petit peu, ressentir la piste. Il est déjà venu ici, il sait que la piste est très bien et que le stade est très sympa. Donc voilà. We are so happy to have you here this year. My first question will be about how do you do in Eugene last year? We ended with a world record. You opened the season of the Diamond League with a world record in Xiamen. Even though it's not a world record, your level is so high all the time. How do you do? What's your secret? Training? Yeah, I mean, I guess partly training. I mean, I guess you got to know how to stay in shape and stay in good form if you want to, I guess, have high results at a high level all the time. But I think I just been jumping for a very long time, and I think that up to this point, I think I've just figured out a way to consistently jump high. And so, yeah, I mean, it's a very complicated and technical event, and that can make it very hard. But also, I guess at the same time, there's a lot of ways to jump well, I guess, if that makes sense. So there's always different type of ways, and every competition, I guess, brings different challenges. But I guess just up to this point, I just kind of good at it and figured out a way to jump high. Alors je lui demandais, on a fini la saison l'année dernière sur un record du monde à Eugene, on ouvre la saison à Xiamen Diamond League sur un record du monde. Je lui demandais voilà comment tu fais en ce moment pour être sur un tel niveau de performance tout le temps. Il nous explique que oui, l'entraînement est évidemment important, mais que aussi lui ça fait très très longtemps qu'il saute et qu'il a trouvé un moyen de garder d'être tout le temps sur des hauteurs comme on a vu ici 6,20 m, etc. Et que donc ça fait partie de son quotidien de sauter à ces hauteurs. You said there are different ways to jump high. Could you explain to us what it means? What do you mean by different ways to jump high? Yeah, well, I mean, every track feels a little bit different. The setup can be different. Sometimes I can jump this high on one pole, and then I jump the same height on a different pole, different grip. There's all kind of, I guess, little variables and little numbers that can be different depending on the day. And so I guess just being good at figuring out what the best thing for me to do on each given day, because I had a great competition last time at the European Champs in Rome, but for better or for worse, tomorrow it's going to be a different day. It's going to be different conditions, different weather. It's a different track, so you kind of have to find out what the best jump and rhythm is on the runway and everything for that day. So I guess that's kind of what I mean. Of course, it's fairly the same. It's same but different. But I think that if you want to be really consistent at a really high level, you have to be able to know how to adjust to what the day gives you, because especially when you're jumping outdoors, it can be quite different when you have to factor in variables like wind and whatnot. Alors il explique évidemment que la question que je lui posais, c'était, il nous a dit qu'il avait trouvé des moyens de sauter très bien, quelles que soient un petit peu les circonstances. Et je lui demandais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu voulais dire par là? Il explique que selon les pistes, selon les perches, selon son état de forme, etc., il apprend de plus en plus maintenant à s'adapter à comment il se sent et à trouver les solutions en fonction de où il est. Il explique aussi de sauter en extérieur, évidemment. Par exemple, il y a le vent, il y a plein de paramètres, et en fait, il gère de mieux en mieux ces différents paramètres pour s'assurer systématiquement d'être sur du très très haut niveau. I would like to talk to you about Renault. You know that Renault had a great challenge this year. We of course remember that he went through surgery in September, and that the challenge was to try to compete high enough to qualify for the Olympic Games. He didn't make it, but he's still. It was a huge challenge, and he's still the champion he's always been, right? Yeah, for sure. And of course, I guess for all of us, and especially for me, it's a bit sad that he's not going to be able to be a part of the games, especially here in Paris, because I know how badly he wanted it, but I think for him he's always been pretty good at
yeah, being able to overcome these type of challenges and whatnot. Of course, it keeps getting harder and harder through the years as he gets older. But I mean, from what it seems, he seems very motivated still. He still wants to jump. He still loves doing it. And so I think he's still very, very excited to be here and show that, you know, he still belongs with the top guys. So, you know, it's been quite a long time since we've jumped together, actually. So it's going to be super fun to be able to jump with him tomorrow. Hopefully he can go out here. We get some good weather and he can show that, you know, he still belongs and he can compete with the top dogs, which I think he can do. So always fun. So it's going to be cool tomorrow too. Donc je disais, je voulais lui parler de Renaud parce que Renaud, on disait qu'il a été opéré en début de saison en septembre, donc et c'était un très très gros challenge qu'il s'est donné. Je lui disais bon, qu'il n'avait pas réussi, mais que ça restait évidemment l'immense champion dont il nous parle régulièrement. Et il disait oui que Renaud était un athlète extraordinaire et qu'il savait qu'en fait pour lui sauter encore demain, être là, et qu'il aurait à cœur de montrer qu'il faisait encore partie de ces athlètes qui étaient extraordinaires, et qu'il est évidemment très très content de retrouver Renaud demain, puisqu'apparemment ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sauté ensemble. All right, questions. They want my questions. They want their questions. All right. Okay, every time you take the field, I think people will expect more than goal. Do you feel a pressure of performing always at the highest level? And what to expect tomorrow at the Olympics? Alors la question c'était que il sent que on sait que maintenant la foule, quand on sait que Mondo Duplantis va être là, les gens attendent beaucoup de lui. Comment il gère la pression et surtout comment il se sent pour demain? No, I mean, I think it's something that you get used to in a way. For me, I just focus on myself and I try to get the most out of myself. And you know, I think that you know the reason why people have very high expectations of me is because I've been able to jump at a very high level consistently for the past few years. So you know, there's a reason for it. So I don't think there's really much coincidence about it, I guess you can say. But for me, you know, I hope to jump high tomorrow. You know, I want to, I guess, show myself that I am in world record form going into the Olympics. And you know, this is my last competition before the Olympics. So I definitely want to make sure that everything's where I want it to be. Try to gather as much information as I possibly can, because I want, you know, everything to be as perfect as it can be, you know, going to the Olympics. So I guess very, very excited about tomorrow. I'm gonna be taking it, you know, as 110%, I guess, like I always do. And you know, as far as heights, I guess we'll just have to see. You know, take whatever the day gives me. Try to jump as high as I can. Try to put something good out there, and I guess show myself that I am in that type of form. You know, world record wise. And so we'll just have to see. But you know, we do have a really great field. It's going to be basically the Olympic final. It's going to be all here tomorrow. So it's going to be a nice little preparation, a nice little trial run, I guess you can say, building up to it. So that'll be very exciting. Alors il explique que oui, c'est vrai que les gens attendent beaucoup de choses de lui. Il dit qu'il s'y habitue. C'est quelque chose qu'il trouve en fait logique quelque part, puisque ça fait maintenant plusieurs années qu'il saute à un très très haut niveau. Donc il dit que c'est logique que les gens attendent beaucoup de lui. Lui, demain, c'est sa dernière compétition avant les JO. Il ne ressautera pas avant Paris. It's your last event before the Olympic Games, right? Mm-hmm. Okay. Yep. Donc il dit que c'est sa dernière compétition avant Paris. Il veut voir où il en est. Il va prendre toutes les infos dont il a besoin. Il veut que toute sa préparation soit sur le meilleur niveau possible jusqu'à Paris. Donc il veut voir tout ce qu'il y a à voir. Et puis il faut pas oublier, c'est ça aussi, c'est que demain le niveau de la perche demain sera sur le niveau d'une finale olympique. Donc ça va être très très intéressant de ce qu'il va voir, ce qui va en ressortir. Hi. Another of your predecessors as Olympic champion, Thiago Braz of Brazil, want to be there too. He also had the doping issue, but he missed the minimum to be in the Olympics. He was still challenging this decision. I would like to know, as in the previous question about Renaud, if you miss having other Olympic champions competing against you in the Olympics, and your recollections about the past Olympics when you were a kid and a teenager, when Renaud was champion and when Thiago was champion, if you were watching that on TV, for example.
Alors, la question, c'est Renaud, en effet, ne sera pas là. Thiago Braz a en effet eu des problèmes, a été pris pour dopage, mais il a pu ressauter et donc n'a pas réussi à faire le niveau de performance requis pour les JO, donc il ne sera pas là non plus. Et le complément de la question, c'était quel était ton rapport aux JO quand tu étais enfant et est-ce que tu regardais les JO quand tu étais enfant? Yeah, I mean, I guess, growing up as a pole vaulter, growing up as a track athlete, of course, the Olympics is the biggest event for any of the track athletes. So of course, when it was around Olympic time, I was always tuned in, whether it was Renaud winning in 2012 or in 2008 when Hooker was the guy. But no, I mean I've always been, of course, very tuned in. There's nothing that's more exciting, I guess, than the pole vault final when it's the Olympic time. So no, I mean it's about that time again, which is very exciting. Hard to understand, I guess, in a way, but I think I'm trying to, stay in that mindset in a way, because, I know that I'm jumping at a very high level, and I just have to go out there and just do what I've been doing. So I'm not trying to make it bigger than it has to be, I think, in a way. Just do kind of my normal preparation. Of course, I'm going to be kind of extra locked in for it, and there's going to be differences, but I think just mentally trying to take it just kind of look for almost less than what it is. But it's the Olympics. It's the most important competition, of course, for us athletes, and it can completely change the trajectory of our careers and our lives if we're able to perform well at it. So for me, it's nice to have the cushion that I've already won. I've already won one, but I think that this will definitely be a completely different experience because we're going to be able to have spectators and whatnot. And I think the Tokyo one was, not as fun, quite a bit stressful, I guess, in a way, with COVID and everything that was happening at that time. So it's going to be nice, I think, to have like a bit of a more real Olympic experience this time. So hopefully I can kind of replicate, I guess, what I did in Tokyo, maybe something even better. That would be nice. But just try to do what I do. Donc il explique que les JO, ça reste l'événement le plus important, évidemment, pour un athlète. Que oui, évidemment, il regardait les finales olympiques et que les finales olympiques, c'était vraiment le moment le plus important pour lui d'une compétition. Il a toujours regardé. Lui, dans son rapport à la préparation à la compétition, il dit que lui, il prend ça comme une compétition, comme les autres compétitions, être focus sur lui aussi. Il a conscience quand même qu'une compétition comme ça-là peut changer une vie, peut changer la trajectoire d'une carrière, et que donc c'est très important. Lui a déjà gagné les JO, donc ça lui permet d'être un petit peu moins quand même dans un stress, un grand stress. Et il dit que Tokyo était quand même un peu à part dans les JO, parce qu'évidemment avec le Covid, etc., ça avait un côté un peu stressant, et que là c'est chouette de pouvoir reprendre des JO. Des JO comme on les a connus avant, et il aimerait avoir évidemment la médaille d'or, voire même faire mieux en termes de hauteur de barre qu'à Tokyo. Next question is, I've been a mental training coach for elite athletes for 40 odd years, and I'm interested in how your mental state is when it comes to the approaching the heights of, say, 625, 630. Do you find now, compared to, say, for a year or two ago, that you are feeling mentally closer to reaching these heights? Or do you feel, is it something you haven't really thought about that much? Alors la question c'est, d'un point de vue de la préparation mentale, est-ce qu'aujourd'hui quand vous atteignez des barres à 6m24, 6m25, etc., est-ce que vous sentez que vous êtes plus préparé mentalement à ce genre de barres, ou est-ce que c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas? Yeah, I don't know. I think a little bit of both. I feel like in one way I don't really think about it all that much. I think it's one of these things that kind of just happens, and I guess that there is a few steps, I guess, to be taken before 6:30 is really in the cards. But I do feel like I'm capable of it. Whether it's tomorrow or not. I'm definitely not going to say that. But I know that in the future, whenever it may be, I think that it's definitely a possibility. But I love when the bar is up there at something that I've never been able to do before. I think it brings something out of me, and I think mentally it pushes me in such a nice way to where I'm able to just kind of,
I don't know. I lock in such a different way where I'm probably when I'm the most free actually mentally before those world record attempts and whatnot, because I know that everything has to be so good in the jump to where if I focus on one thing too much in particular, then I'm going to miss the other things in the jump. So I think you have to kind of be in this really nice flow state where you have to be so hyper focused, but then at the same time let everything just kind of happen in a flow and let it happen very naturally, because I'm going to need the jump to be so dang good to be able to make it. So I like, yeah, it's always nice when the bar is up there really high. I think it brings out something really nice mentally to push myself and hopefully just keep doing that, keep pushing it. Donc il explique que lui, en fait, évidemment qu'il pense à des barres à 6,30 m par exemple, il sait qu'il est capable de le faire, mais il n'y pense pas non plus trop. Il dit que c'est un peu des deux, c'est ce qu'il explique ensuite. Il dit il adore quand les barres sont très très hautes. Il dit qu'il ne se sent, enfin c'est le moment où il se sent le plus libre. C'est le mot qu'il utilise. Il dit qu'il y a un mélange où il faut être dans l'hyper-concentration et aussi dans une espèce de lâcher-prise et laisser les choses se faire, ce qu'il sait faire et les faire. Et c'est vraiment un état mental qu'il atteint quand il arrive sur les très très hautes barres. Mondo, you're the big star of the meet tomorrow, and everywhere you go in the world now it's the case. You're probably among the top 3 athletes, internationally speaking. Are you aware of it and are you comfortable with it? Alors tu es le top athlète pour le meeting de demain. Tu es probablement dans les 3 plus grands athlètes que l'athlétisme ait connus. Est-ce que tu t'en rends compte et est-ce que tu y penses? Yeah, I mean, I guess I would kind of be lying, I guess, if I said that I wasn't aware of it. And I know that and I understand that, and I mean I think that it's, for the most part, I think that it's a really cool thing. Can be overwhelming also in a really good way. A lot of the meets that I go to now, especially on the side of where the pole vault mat is, I see more and more signs that say my name or say whatever the next world record would be. A lot of those kind of signs for sure. But I think that's just, such a crazy and cool thing that I try not to take for granted, because if I would know that I'm in the position that I'm in today, 10 years ago or whatnot, then I think that's just a dream come true, really. So I try to enjoy it as much as I can. Try to just enjoy competing as much as I can also, because I really love what I do, and I really love trying to push myself and get the most out of myself every day when I'm out there on the track. So yeah, I think it's a cool thing. I just try to jump as high as I possibly can and try to compete hard and try to win whenever I'm out there on the track, I guess, like everybody else. But what comes with it is cool too. Alors il dit je comprends que je sois donc parmi les athlètes les plus grands athlètes de l'athlétisme. C'est agréable, parfois c'est un petit peu trop, parfois c'est un petit peu ça le submerge aussi parfois un petit peu, mais la plupart du temps c'est très agréable. Il dit qu'il voit bien quand il va sur des compétitions maintenant que au niveau autour du tapis de perche, il y a beaucoup d'affiches avec son nom, ou alors des commandes de barres pour des prochains records. Mais il dit que pour lui c'est un rêve devenu réalité, et il adore ça, il adore la compétition, il adore repousser ses limites. Il aime gagner, comme tout le monde, mais il aime gagner, et que donc, globalement, c'est quand même plutôt agréable. Okay. To me, your career as a pole vaulter looks perfect. So have you ever had any setbacks as an athlete? Can you repeat the last part, just? Have I had any setbacks? Ah. Yeah. You need a translator or no? I will do. Yeah. Alors, il dit que sa carrière... You speak French? Nope. Ah. I wish. Yeah. Because otherwise I can go and you can just... No. Alors, il dit que la question c'est que la carrière semble parfaite, c'est ce qu'il y a eu déjà des ratés. I don't remember the question now. What was it? Huh? Oh, setbacks. Yeah. Yes. I was thinking about my French. No, but I guess I've been able to be fairly fortunate as far as like body-wise. I think also at this point I've just developed a good understanding for my body and knowing when to be cautious and when I can push through things and whatnot.
You know, I had a year in 2019 where I pretty much came up a little bit short. I got second place in every single meet that I wanted to win, like the college championships, the Diamond League final, the world championships, and I felt like I was just so close to winning all of them, and I just came up a little bit short. And so, you know, I mean, naturally, you're just going to have these kind of things as far as setbacks and failures and whatnot. I mean, I guess fortunately, I've been able to not have so many the past few years, but there's all kind of things, I guess, behind the scenes, whether it's training or whatnot, to where, you know, I don't think that things just click all the time, and things that you just have to push through and you have to figure out a way to get over. But I mean, I think still like a normal person, normal athlete, probably maybe a little bit less than that, because I think that I have a pretty good grip on the event and the sport and how to jump high. And I think at this point I've figured out a way to just jump at a really high level, as long as I can keep my body where I want it to be, which is always, you know, the most challenging part. But that's also, I guess, a learning thing that you learn over the years. But no, I mean, of course Adam, yeah. Alors, il nous explique qu'il a eu de la chance avec son corps, pas de blessure particulière. Il nous explique qu'en 2019, il a été deuxième sur la plupart des compétitions auxquelles il prenait part, et que il n'était pas loin d'être premier, mais il n'a jamais réussi à être premier. Il dit qu'il faut faire attention, par contre, il y a les compétitions, mais il y a ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, dans les entraînements, tout n'est pas aussi facile que ça n'y paraît quand on le voit sur les compétitions. Mais que voilà, il sent qu'aujourd'hui, il a compris certaines choses pour réussir à sauter haut. Il sent qu'il a compris comment maintenir son niveau. So, which it's similar question. Which part, which section of your jump you feel you have still to improve? Alors, quelle partie du saut sur lequel il sent qu'il faut encore qu'il travaille? I mean, I think that there's always ways to improve the approach. You know, always trying to incorporate a little bit more speed, and there's always this balance of how to try to incorporate some more speed while still being able to control it, and also be consistent on the approach, and still being able to have that consistent rhythm throughout the competition, to where then you can you know that the next jump will also be in the same kind of like pattern and whatnot. So I think that for me, that's pretty much one of the main and only things that I've been focusing on the past few years, honestly, is just trying to create as much speed as I possibly can on the runway, because it feels like the more speed I can control on the runway and consistently bring, then I can get on stiffer poles, and the stiffer the poles and the more energy that I'm bringing through the takeoff, then it's like a catapult. The more it can just fling me up there in the air. And honestly, if I have a lot of speed and I'm in a good position at the takeoff and whatnot, it's a smooth transition, then the latter part of the jump kind of just happens naturally. I feel like it's almost like riding a bike when you're in the right position and whatnot. So really just speed, just trying to get as fast as I can and trying to put as much energy as I can on the approach in a controllable fashion. Alors il explique que lui, en fait, son objectif, c'est vraiment la vitesse dans l'élan. La vitesse de la vitesse. Alors après, il dit qu'il y a quand même deux choses sur lesquelles il faut être vigilant. C'est le fait d'être régulier, parce que quand on rajoute de la vitesse, évidemment, il faut quand même garder un élan qui soit le plus régulier d'étape en étape, et surtout d'arriver avec de la vitesse qu'il puisse contrôler dans le take-off, donc dans le début de son saut, dans le déclenchement de son saut. Il dit que pour lui, en fait, maintenant, une fois que ces deux parties-là sont passées, c'est comme faire du vélo. C'est-à-dire que pour lui, c'est très, très naturel le renversé et le franchissement. Donc lui, vraiment, c'est la vitesse d'approche. Travailler dessus pour avoir le plus d'énergie possible à renvoyer dans sa perche. Thank you very much, Mondo. Oh, wait. We need a few French words. For Paris, you need to be ready to talk to the crowd. Yeah. Recordement is the only phrase I know. Well, that's it's not a promise, but it's a good phrase at least. That's Hopefully, I have 2 chances, I guess, in Paris in the next month, so maybe for one of them. All right, cool. Nice. Voilà, merci beaucoup, Merci. Mondo. Yeah. Thank you. Thanks.
Hello, Sasha. Hello. Haha. Yeah. Turn the mic on. Yeah. Here. There you go. Yep. Hello, hello. Oh. Bonjour à tous. Hello. Hello. Buongiorno. Buongiorno. Bonjour. Lorenzo, welcome to Paris. Thank you. Is it your first time in a Diamond League in Paris? Yeah, in Paris, yes. Oh, cool. So you've had a great season so far already. European champion. Yeah. Yeah. And you were supported by your crowd. We heard the atmosphere in the stadium was amazing. How have you been feeling since the European Championships? I felt good because I was waiting all the season for that moment. I was waiting for competing in my home, and it was crazy because when I arrived there was everybody, all my family, all my friends looking at me and cheering at me. So that gave me more volunteer to do more, and I did it. Il dit qu'il a attendu en fait ce championnat toute la saison. Il avait sa famille et ses amis dans le stade, et en fait ça lui a donné encore plus de force pour aller chercher ce titre. I know you. I think you know each other quite well, right? Yeah. We know since the under 20 in where? In where? Tallinn. Tallinn, yeah. But your first meet? Yeah, first meet together in Tallinn, yeah. Ok, la première compétition où ils étaient l'un contre l'autre, ils se sont rencontrés, c'était à Tallinn. Can you tell us about him? What can you tell us about Sasha? I think he's a great and amazing athlete. He's when I look at him in Tallinn, I would say, wow, that's crazy, because he did the under 20 world record that season before the under 18, and I was, wow, that's crazy. His hurdles are amazing. So I would like to be like him someday, and that really, and after that, when we compete, I was like, I should ask him to in my photo or no? No, maybe we are competing together. No. So so I didn't ask him in my photo, but they did a photo to us on the podium. So it was crazy. Alors il nous dit qu'il a été très impressionné par Sasha quand il a fait le record du monde junior. Et que la première compétition, il a été contre lui. Il s'est même dit, est-ce que je lui demande une photo ou pas? Est-ce que je vais le voir? Bon, il y a eu des photos après sur le podium, a priori. Et puis après, the rest is history. How do you feel about tomorrow's race? Because you will be running tomorrow. How do you feel? Yeah, now I feel good. I feel good after the European Championship. My tension, my feeling gone a little bit down because I was tired. But now I'm again on the track. I'm again ready to compete and again ready to hurdle. Alors il dit qu'après alors je lui demandais comment il se sentait après justement Rome, parce que ça a été un moment haut en émotion. Il disait qu'il se sent bien. Il a eu un petit moment après Rome où il était fatigué, et puis que là ça y est, il est de retour. Il est prêt pour la course de demain. Okay. Do you have any question for Lorenzo? Des questions pour Lorenzo? All right. C'est calme. Hein? Not too much. Pas trop. Oui. What could be a good performance from you for tomorrow? Qu'est-ce que ça signifierait pour toi une time-wise speaking? On veut savoir des chiffres. Quel temps serait un bon temps pour toi demain? Tomorrow is going to be a crunchy race, and I think to do something good, maybe we have to run under 13:10 because it's gonna be a very, very funny and competing race because we are everybody people that could afford the final in Paris. I speak about the Olympics games, and so it's gonna be also a good test for Paris. So I think under 13:10 and I will be happy.
Alors il explique que lui, il serait content avec un temps en dessous de 13-10 à peu près. Il dit que le niveau va être élevé demain, qu'on va être avec des athlètes qui devraient, si tout se passe bien, être en finale peut-être pour Paris pour les JO, et que donc ça va être une course avec beaucoup de compétition. Et donc voilà, en dessous de 13-10 serait une bonne performance. Oui, devant, alors le micro. Lorenzo, you said that you admired Sasha when you were younger. Now you're European champion. Your PB is better than Sasha. How do you see him now as a European champion? Alors tu disais quand tu étais jeune que tu admirais Sasha. Actuellement, ton record personnel est en dessous de celui de Sasha. Comment tu le vois maintenant? I don't think that his PB is real PB. I think he can do more because I know him. I know how he is, and I remember last year he ran a 13:01, yeah, but it was wind aided. So I think he can do it again because he has the possibility and the capacity to do it. Alors il nous dit que le record actuel de Sasha ne correspond pas du tout à ce qu'il est capable de faire. Il se rappelle que l'année dernière, il avait couru en 13:01, mais c'était avec plus 6 mètres devant, c'était bien ça? Il y avait plus de 1 et plus 1, 5, 3. Voilà, donc évidemment, c'est pas un official, c'est pas official. It's very difficult run with 5 oui. of wind. Yeah. Alors, ça n'enlève rien à sa performance parce qu'il explique que les haies, particulièrement quand c'est très venteux, ça rend la compétition difficile et que donc il a fallu gérer ce vent. Donc c'est quand même un très très bon temps avec tout ce vent. Mais ce n'est pas officiellement son record personnel. Donc il s'attend à ce qu'il fasse bien mieux dans les jours ou dans les semaines à venir. When you were younger, who was your idol? Alors, quand tu étais jeune, qui était ton idole? I really don't know because I never had one idol that I say one day I want to be. But I think I had a lot of idols, a lot of people I like, and I would like to be like them. One of them was Usain Bolt when I was young, and after that, all the other that was running in the Olympic champions, world champions, and I say, yeah, one day I want to be like them and want to compete at the Olympics, and this year maybe I will do it. Donc il explique que Usain Bolt était par exemple une de ses idoles. Who was the second one? Sorry. I don't remember. Oh, sorry. So Usain Bolt. I say all the others, Merit, Oliver. Ok, Oliveira, etc. Ok, donc Usain Bolt était donc le premier athlète qui était une de ses idoles. Il n'avait pas une personne en particulier, mais plusieurs athlètes qui l'ont emmené, qui l'ont fait rêver quand il était jeune. Hello, I'm from Japan. And tomorrow, 2 Japanese hurdlers will compete in the race, and their personal best are 13.04. So, do you have any impression of them or Japanese hurdlers? Alors demain, il y aura 2 Japonais dans la course avec un record personnel à 13,04. Est-ce que tu les regardes? Est-ce que tu suis ces coureurs japonais? No, I don't have pressure of other athletes. The big one pressure I have when I compete is my pressure because I don't want to do mistake. So I know that there are great athletes, Izumiya and Murataki, I think, yeah, and it's gonna be happy to compete with them, and it's gonna be also a very very funny race, and it's very funny to compete also with them because I competed with them last year with Izumiya one time in Lausanne. And he won. He was very, very, very good to Ardo, and it's going to be fun tomorrow, to compete with them. Alors il est très content de les rencontrer demain. Lui, il se met surtout la pression pour lui-même parce qu'en fait, il veut ne surtout pas faire d'erreur pendant la course. Il avait affronté l'un d'eux l'année dernière contre qui il avait d'ailleurs perdu. Donc voilà, il est très content de les retrouver demain. Thank you very much, Lorenzo. Thank you to everybody. Sasha. Hello.
Hello. My first question will be about the place where you're gonna run tomorrow in Paris. The crowd is waiting for you, and we know how you like using the energy of the crowd. How do you feel about tomorrow? Yeah, I'm very eager, and just like Lorenzo was saying when he was running in Italy, in his hometown, you have all your friends, all your family, all your own crowd, public, which is cheering you on, and it gives you a boost of energy. And every time I run in Paris, I get that same energy from the crowd, and it really boosts me along and really drives me to compete better and show the best of myself. So I'm eager, especially I'm knowing that the crowd tomorrow is going to be thinking that this is like a pre-Olympic meet. So I'm hoping that they have this same energy tomorrow that they're going to have at the Olympic Games. Alors oui, comme l'a dit Lorenzo tout à l'heure, lui aussi va pouvoir courir devant son public. Donc oui, il va pouvoir se servir de cette énergie. Et puis bon, on va avoir cette impression un petit peu de dernier événement avant les JO. Et il espère justement que la foule va être là, tout comme elle sera à Paris. Sorry, I thought it was the other questions. What can you tell us? He's said things about you. What can you tell us about him now? That's my boy right there. He's a competitor, and he's always been a competitor, but he's been probably my closest friend on the field of competitor athletes. As he said, we started very young in Tallinn racing against each other, and then also at the World Junior Championships, and then it was the European Under-23 Champs, where we really had me and him hitting it out. It was war between us on the track before the start line. But at the finish line, we're very friendly and we're very, very, very close. Even in Grosseto, when I had my first race at 106, we also went for a drink, non-alcoholic drink, after the competition. So, I wish him the best. And when I wasn't at Rome because I was injured, I was cheering him along and I wanted him to succeed. And I sent him a message after. And I think we got a good vibe between us. And I think you're looking at the future of European 110-meter hurdlers right here. Yeah. Alors oui, c'est un très très grand compétiteur et puis surtout c'est vraiment ce que j'ai de plus proche d'un ami sur les compétitions. On était ensemble au championnat du monde junior, au championnat du monde espoir. Alors avant, sur la ligne de départ, c'est quand même la guerre entre nous, guerre psychologique j'imagine. Et puis quand on passe la ligne d'arrivée, voilà, on est de retour à une vraie amitié. Quand Sasha était blessé, tu le suivais et tu étais pour lui à fond. Donc Sasha nous dit que voilà, là, c'est le futur du 110 mètres européen. Any questions from the crowd? Des questions? Sasha, en français ou en anglais? Comme vous voulez. Je peux faire les deux. Tu as fait un stage en Floride au printemps. Est-ce que tu t'es entraîné avec Grant Holloway comme tu avais déjà pu le faire par le passé? Et si oui, comment ça s'est passé? Alors, ce stage-là, c'était parti pour faire des entraînements avec Grant Holloway. Par contre, j'avais ma petite blessure, tendon d'Achille, qui était en train de devenir de plus en plus pire pendant le stage. Du coup, les départs que normalement on fait ensemble à ce stage, on ne pourrait pas faire. Par contre, il y avait quand même l'ambiance et l'amitié sur la piste. Et même juste en avoir Grant Holloway sur l'autre côté du terrain, ça donne l'ambiance et ça donne un peu plus de force pour s'entraîner. Du coup, il n'y avait pas les entraînements en duo cette fois, mais je pense qu'on va faire le duo sur la piste bientôt. So when he was in Florida, he was supposed to train with Grant Holloway, but this was not possible because of his Achilles injury. But Grant was on the other side of the stadium, and this brought a lot of competitive atmosphere. And he's announcing that competition will be on the field of play soon. Sasha, il y a une semaine, tu faisais une remontée de folie en série au championnat de France. Qu'est-ce que ça t'a appris sur ta forme et comment tu te sens aujourd'hui à la veille de ta première vraie course? Est-ce qu'on va dire ça? Comment tu le vois? Ouais, une première vraie course. Je réponds en anglais ou en français? En français. Ouais, c'était pas la rentrée idéale la semaine dernière. Mais ça m'a quand même montré que j'ai un état de forme qui est jouable avec tous les autres athlètes dans le monde en ce moment. Il y a un niveau très dense et tous les athlètes ils sont en train de courir très très vite.
Mais je mets dans le groupe. Je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais en finale. Et c'est pour ça que là, demain, j'ai hâte de voir ce que je peux faire. Il y aura des athlètes avec un niveau plus haut. Et bien sûr, quand le niveau est plus haut, ça me ramène à montrer le meilleur de moi-même. Du coup, demain, ça va être la vraie rentrée, parce que j'aurai 2 courses sans des blocs qui vont glisser. En tout cas, j'espère. Mais ouais, j'ai hâte de demain et j'ai hâte de voir ça va donner quoi avec des athlètes qui courent très très vite. So the question was about last week in the nationals. The blocks slipped. How would you say that? So Sasha started the race with what? 10 meters behind the others? 5 meters? 5 meters? Yeah. So and he managed to qualify because he was second in the race. The question was, how did you deal with that, and what it told you about yourself? And he said, yes, he couldn't do what he wanted, and also in the final he couldn't compete as well as he wanted. So he's looking forward to tomorrow because it will be the first real race of the season, and will be a way for him to know where he is, and it will be his real first race of the season. Oui, je continue sur cette lancée par rapport au bloc, donc problème de starter, et les arbitres n'ont pas arrêté la course. Et comment ça s'est... le fait que tu as rebondi aussi rapidement pour continuer cette course, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour te dire qu'il faut que j'y aille quand même et que je termine cette course et que je me qualifie pour la finale que tu as gagnée d'ailleurs? Je pense pour moi il y avait un petit déclic dans ma tête quand les blocs ils ont glissé et j'ai mis la main en l'air et il n'y avait pas le deuxième départ pour rappeler la course, que là si je passe pas en finale je pars pas aux Jeux Olympiques. Et du coup pour moi c'était la course là elle est devenue du coup plus importante que la finale, plus importante que tous les autres courses, parce que si je peux pas rentrer en finale, je savais déjà il y avait pas assez de couloirs, peut-être je peux recourir après, mais après j'aurais pas la même forme pour la finale. Du coup il y avait vraiment les Jeux Olympiques sur la ligne dans cette course. Alors c'est pour ça que j'ai eu ce boost, beaucoup d'adrénaline qui est venu, un peu de colère en même temps, et ça m'a amené à attraper les autres athlètes et j'ai un peu de chance que je pourrais passer en finale. So he understood that this series, that was actually a series, was suddenly the most important race of the season, because he knew that if he didn't enter the final, he wouldn't be selected for the Olympic Games. So this is what gave him a boost to manage and try to enter this final. That was so important, obviously. Merci à toutes et à tous. Thank you, Sasha. Grazie, Lorenzo. Thank you to everybody. Merci. Grazie.
Camillambo, Larissa Iapichino, welcome to Paris. We are very happy to have you here on the meet tomorrow. Maybe Larissa, to start with. The atmosphere in Rome was amazing, the European Championships. You managed the silver medal, but it was a great start for your Olympic season. Yeah, hi everyone. Yes, it was amazing. Competing for an European champ on home soil was an honor and a pleasure, and it was wonderful. The energy was incredible, and we managed to get a silver medal too with a great competition. It was so fun. The energy, the tension was so high, and I just love those kind of competition. It was amazing. Donc elle explique que oui, c'était vraiment un honneur de pouvoir concourir à la maison. Elle adore ce genre de compétition où il y a une telle énergie. Elle aime beaucoup ça. In Rome, you were, if I'm not wrong, 3 centimeters shy of your personal best. Yeah. Right? Yes. I think it's 6'94" in Rome. Well, one of the questions I would like to ask you is 7 meters something you think a lot about? Well, it is a goal for everyone who is in women's long jump, hitting the 7 meters, but it's not an obsession or anything. I think if it has to come, it will come naturally, so I will continue to just have fun on the sandpit and trying to do my best and jump as further as possible. Alors je lui demandais, elle a son record personnel, elle était à 3 cm de son record personnel à Rome, puisqu'elle a fait 6,94 m, et je lui demandais, arrivé maintenant à son niveau, j'imagine que les 7 mètres sont dans son viseur. Et elle expliquait que oui, bien sûr, ça fera partie pour tout athlète qui fait du saut en longueur, les 7 mètres sont un objectif, mais elle dit que ce n'est pas une obsession, que l'idée c'est vraiment de prendre du plaisir en sautant et après de voir où cela l'amènera. Do you have question for Larissa? Des questions pour Larissa? Hi Larissa, what do you need to improve in your jump or in your runway to hit that 7 meter? Well, that's a question that you need to ask my coach. He surely will give you a good answer for that. But, well, I'm very young. I'm still 21, well, 22 in a few weeks. So I have so much experience to do. I have so much work to do. I'm still at the beginning of my work. And, well, there are a few details that I need to improve on my runway, on the jumping technique, and we're working hard every day to improve them and maybe to hit one day the perfect jump. Alors elle nous dit que donc la question, c'était qu'est-ce qu'elle doit faire pour aller atteindre justement cette barre des 7 mètres. Elle nous explique qu'elle est jeune, elle a 21-22 ans, elle est au tout début donc, de son travail technique. Elle aura 22 ans dans quelques semaines, elle est vraiment aux prémices. Elle dit qu'elle a des choses, des détails, des choses sur lesquelles elle travaille, sur son élan et sur sa technique de saut. Ce sont les principaux éléments sur lesquels elle travaille actuellement. A second question. Sorry, it's me again. In France, we have a pole vaulter called Thibaut Collet. I don't know if you know him. For many years, he was aiming to get the family record, which was something very important for him, and he finally got him 2 weeks ago. Is it something as important for you to get that family record? Well, my family record is very far, 7'11". It's the Italian record set by my mom. Well, it's something important to me, to my family, and for the whole nation and athletic movement in Italy. I would love to one day to be the Italian outdoor record holder, to go over 7 meters more than, just hitting them. Well, my mom can't wait to see me break her record. She's always
telling me that she wants me to break the record. She wants me to go on with the family legacy. As I said, it's nothing that I'm obsessed about, but you know, it's always there in the back of my mind. So with good work, experience, and maybe a little bit of luck, we can do that as well. Donc la question c'était justement sur le record de famille. On a un perchiste français qui a battu il y a quelques semaines le record familial, le fameux, donc Thibaut Collet. Et donc la question était, est-ce que toi aussi le record familial est important? Elle explique que le record est à 7,11 m, c'est le record d'Italie. C'est important pour elle, mais c'est aussi important pour sa famille et pour le pays. Elle veut aller plus loin. Sa maman, elle, a très très hâte qu'elle continue un petit peu la légende familiale. Et avec plus d'expérience et aussi peut-être un petit peu de chance, le record devrait tomber. Hi. How do you deal with the pressure of your mom? Because she wants you to break her record. Well, it's not pressure. I mean, it's just, you know, something to elevate my result, my athletic career. But yeah, I just create my own bubble and I have my own comfort zone and I stick to it. And then as soon as I get into the stadium, it just all goes away. It's just me and my jumps and trying to improve myself during the competition, trying to do my technique right, to do my running right, to do my takeoff right, and to just have fun because it's still sport. I mean, it's work, but it's still sport. Alors elle dit que c'est pas de la pression, c'est juste continuer dans sa carrière, dans sa progression. Elle explique qu'elle se met dans sa bulle, qu'elle se recentre sur elle-même, qu'elle travaille à chaque étape du saut, l'élan, la prise d'appel, puis le saut. Elle cherche toujours à travailler sa technique, voilà, pour être centrée sur elle-même et pas forcément se perdre dans cette pression que pourrait être la pression familiale. Okay, Malaika. Hello. We read that you've been ill recently. Unfortunately, you haven't been able to take part in your nationals. So my first question will be, how are you feeling? Well, I feel better now, but you can still hear in my voice that I'm not totally back again. I was already feeling not so good during the final in Rome. And a couple of days later, I found out that I had COVID. So right now, I'm on my way back. So we take it slow because, I think I need some more time. So I'll do not all the attempts that I have. So I won't do more than 3 jumps, but I still feel that I'm able to reach that high level, even though I cannot do it 6 times by now at least, but I'll have a good gut feeling still. Alors elle nous explique que dès la finale des championnats d'Europe, elle a senti qu'elle n'était pas très très bien. On peut l'entendre encore, sa voix qui est encore un petit peu fragile. Elle est encore fatiguée. D'ailleurs, demain, elle ne fera que 3 sauts au lieu des 6, mais elle a cet instinct, elle sent qu'elle peut, même sur 3 sauts, faire encore des sauts de haut niveau. Donc voilà, elle est encore un petit peu fragile. 3 sauts demain, mais ça va de mieux en mieux. You haven't competed that often in France. With our friends, we were trying to find when was the last time she was in France. What we found was the World Youth Championships in Lille in 2011. So that was quite a long time ago. So it's basically your first time in Paris. How does it feel to be in Paris? Well, I'm really looking forward to it. I heard that the stadium will be full, crowded, and I'm ready to enjoy this crowded stadium, and I think it will be a good atmosphere, and I think it will really we'll have a passionate audience, so I'm really looking forward to that. Alors elle dit qu'elle a entendu parler du fait que le stade serait plein, donc elle a très très hâte de retrouver la foule et l'énergie et de voir l'atmosphère qu'il va y avoir dans le stade demain. In terms of
goals about tomorrow? You said you were only going to jump 3 jumps. Do you have any goal for tomorrow, or you're just going to see where you are? Yeah, for me it's more about seeing where I am. But like I said, I have a good feeling about it because in the training I could still reach the highest levels. But still, it's a way to build some more trust. But I think in the end, until the Olympic Games in Paris, there's more time, so I will be fully recovered then. But now it's for me more like staying in the competition mode and be still in the game while having some more weeks to recover and still to train more and ideally increase the physical level. Donc elle explique, je lui demandais en fait qu'elle a été malade et donc quels étaient un petit peu les objectifs pour demain en termes de saut. Elle explique que demain c'est vraiment voir où elle en est, mais elle sent qu'elle est très très bien dans les entraînements. Elle sent que ça peut être bien. Et puis de rester en mode compétition. Donc elle va faire que 3 sauts, mais ça lui permet de rester dans un mode de compétition et puis aussi d'être dans un objectif de haut niveau. Parce que même si elle n'a pas été très bien ces dernières semaines, il y a les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent dans quelques temps et elle a encore du temps pour préparer ses JO. Any questions? Des questions? I ask my question in French, sorry, but she translate. Je commence à être un peu vieux, donc ma mémoire me joue parfois des tours, mais il me semble qu'il y a une demi-douzaine d'années, quand vous étiez au début de votre ascension, vous étiez allé, je crois, 2 fois en Inde avec votre sac à dos. Je voulais savoir, maintenant que vous êtes à un haut niveau, est-ce que vous faites encore des expéditions exotiques comme ça, que ce soit en Inde ou ailleurs, et qu'est-ce qui vous avait attiré en Inde à l'époque? All right. He's saying that he's getting old, so he doesn't know if his memory is working perfectly. But about 6 years ago, he read that you went on a trip to India with your backpack. That was the beginning of your career, and he's wondering 2 things. Do you still go on that kind of exotic trips? And what is it you learned from these trips? Well, I still prefer to do some exotic trips with my backpack. And I learned so much on my travels. I traveled the first years. I traveled alone, and it makes something with you if you travel the world alone and you're in a country where you don't speak the language and you cannot read any signs or something. But I learned that I can find home anywhere. I learned that I don't need much to feel happy. I learned that I can rely on myself and that I don't need any travel buddy or someone who makes up a trip for me. I can plan everything on my own. I can do it on my own. And I learned that life has so many realities for different people, and that it depends where you're born and and how you're socialized. But in the end, what I learned and what I really appreciated is that you don't need much to be happy. So that was a big learning. Alors oui, en effet, elle aime encore partir seule. Elle aime faire ses voyages seule. Et ce qu'elle a appris, c'est que par exemple, elle pouvait très bien se débrouiller dans un pays où elle ne parle pas la langue, avec des gestes, etc. Elle dit qu'elle peut se sentir comme à la maison, n'importe où dans le monde, qu'elle peut se sentir heureuse où qu'elle soit, et qu'elle a compris aussi que selon l'endroit où on essaie dans le monde, la réalité n'était pas la même pour tout le monde, et que donc on n'a pas forcément besoin d'être toujours avec quelqu'un, qu'elle peut se suffire aussi à elle-même, mais de façon positive. Hello. Being in Paris just a few days before the Olympic Games, how excited do you feel about that? Well, I'm really happy to test the waters in Paris, but I know that these are different competitions, so I'm foremost happy to be here to compete tomorrow in this stadium, and in a couple of weeks
which feel for me like a lot of time, will be the Olympic Games in Paris. So it's either kind of two different things, but still, it's nice to be here. It's nice to know that I'm going to compete in Paris, and it will be some kind of a test for the big competition in Paris. But in the end, it's a competition like any else. So I try to see the Olympics not as something special, because it's in the end just long jump in a competition. It's about the same things, the same rules, the same focus. So for me, there's not much of a difference. Alors elle explique, donc la question c'était qu'est-ce que ça te fait d'être à Paris à quelques semaines des JO. Alors elle dit que oui, bon, on ne sera pas exactement dans le même stade, que ça lui permet évidemment de faire un test avant les JO, mais comme elle nous l'a dit, pour elle 2 semaines, 3 semaines avant les JO, elle a l'impression qu'il lui reste encore beaucoup de temps. Elle ne se met pas trop de pression sur les JO, elle prend cette compétition comme une autre compétition. Au final, ça reste du saut en longueur, et elle se met pas trop de pression sur les JO. Et puis, comme elle nous l'a dit, il reste du temps, et vu son état de forme actuel, elle sait qu'il lui reste du temps pour se préparer pour les JO. Hello, en français. Je reviens sur les voyages en Inde. Vous disiez que ça vous a permis de... Est-ce que ça vous a permis de vous découvrir vous-même? Et est-ce que, à travers ces voyages, ça vous a enrichi aussi et vous a permis de performer là où vous êtes actuellement? Back to your trips, they're wondering if, of course, you discovered some things about yourself, and do you think it is partly the reason why you can perform so well? How does it come to into your career as a long jumper? Well, yeah, you could say it changed my life, because I was doing sports because I wanted to have medals and have success and feel good about myself while performing. And then I got a bad injury in 2017, and I didn't know if I could go on with my career. So I was learning that I love sports and that I would not like to end my career, but that it was already successful, and I'm happy about it, and that I appreciated it. And then at the same time, I learned that I'm not just an athlete. So it was, for me, life-changing. And then I realized, okay, I like to travel, I like to see the world, I like to experience myself in new settings and surroundings and countries and cultures. And I also started to meditate. I started to learn how to play the piano. So I started to really do many things. I started to study environmental science. So for me, this was something big. And I think if I had not learned all of that, I wouldn't have been such a good athlete, because now it's not about winning the outer competition. For me, it's about the inner competition and the inner growing process and the personal development that I do. And the outer competition is just kind of a test to see how far I reached on that. So yeah, it was really something, and so much that I learned. Donc elle explique que ça lui a changé la vie. Avant 2017, c'était une athlète, c'est ce qu'elle faisait. Elle voulait des médailles, elle voulait gagner. Et en 2017, après sa blessure, elle n'était pas sûre de pouvoir continuer. Et en partant, elle a compris qu'elle n'était pas qu'une athlète, qu'elle pouvait faire d'autres choses. Elle a commencé la méditation, elle a commencé à jouer du piano. Elle a même commencé des études sur l'environnement. Et donc, elle a compris aussi que sa carrière était un développement personnel et pas qu'une recherche de médailles et de victoires. Thank you very much, ladies. See you tomorrow on the field of play. Thank you. Thank you. Thank you.